Antes de comenzar esta historia, queremos preguntar algo. ¿Desde qué peso ciudad nos estás viendo? Escríbelo ahora mismo en los comentarios, porque esta historia ha sido contada en muchas partes del mundo, pero cada persona la vive de forma diferente. Hoy te presentamos un relato que parece sacado de una novela, pero que está narrado con la calma, el ritmo y la profundidad de un documental. Una cena familiar que termino revelando una mentira de años. Esta es la clase de historia donde cada gesto tiene un significado oculto, cada silencio guarda un secreto, y cada mirada puede convertirse en una pieza clave para comprender una verdad que estuvo enterrada durante décadas. No importa si estás viendo esto desde México, España, Argentina, Colombia, Estados Unidos o cualquier otro lugar. Lo que está por ocurrir podría pasarle cualquiera. Porque al final, las familias parecen tranquilas desde afuera, pero por dentro existen hilos invisibles que se rompen, revelan la verdadera naturaleza de quienes las forman. La historia comienza en una casa antigua ubicada en las afueras de Santander, España. Era una vivienda de tres plantas, construida por los abuelos de la familia en los años 50. Por fuera parecía una postal, paredes blancas, tejas rojas y un jardín lleno de rosales. Pero quienes conocen la historia familiar saben que esa casa había sido escenario de discusiones, reconciliations y silencios que pesaban como piedras. Aquella noche, la familia García Roldan se preparaba para una cena especial. Habían pasado meses sin reunirse todos juntos, y el patriarca, Don Rafael, insistió en que era momento de poner la mesa como antes. Nadie sabía realmente por qué ese día era tan importante para él, pero todos aceptaron asistir, quizá por nostalgia, quizá por respeto, quizá por temor a lo desconocido. Algunos llegaban con expectativas, otros con preocupación, pero lo que ninguno imaginaba era que esa cena sería el comienzo del derrame emocional de toda una generación. En el comedor, la mesa estaba impecablemente arreglada. Manteles heredados cubiertos de plata, platos de porcelana y copas que solo se usaban en Navidades. La madre, Elena, caminaba de un lado a otro revisando detalles, aunque su rostro revelaba una inquietud que intentaba disimular. Su hijo mayor, Marcos, la observó en silencio mientras dejaba su abrigo. Hacía tiempo que sospechaba que algo preocupaba a sus padres, pero ninguna conversación lograba aclararlo. Su hermana, Lucia, llegó minutos después con su esposo, y apenas cruzó la puerta, notó la tensión en el ambiente. Porque siento que alguien viera anunciar algo grave, murmuró medio en broma, aunque nadie rió. Había algo extraño, algo que no encajaba. El olor a comida, la mesa perfectamente decorada, las luces cálidas, todo parecía normal, pero también había una sensación de que aquello era un acto de despedida. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos lo pensaron en silencio. Cuando llegó el último invitado, Mateo, el hijo menor, el ambiente cambió ligeramente. Él siempre había sido el más distante, el que buscó abandonar la casa desde joven para escapar de las tensiones familiares. Había vivido en Madrid, en Paris y más recientemente en Buenos Aires. El simple hecho de volar sentado a la mesa era algo extraordinario. Sin embargo, estaba nervioso, como si supiera que aquella reunión tenía un propósito oculto. Don Rafael lo miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Era evidente que había algo que deseaba decirle desde hacía muchos años, pero no encontraba la forma. Gracias por venir,
murmuró el padre, a lo que Mateo solo respondió con un gesto rápido. La familia estaba reunida, la comida servida. Y aún así nadie tocaba el primer plato. Era como si todos esperaran que alguien rompiera el hielo. Pero ninguno quería cargar con la responsabilidad de desencadenar lo inevitable. Finalmente, toda la atención estalló con la frase más simple que pudo haberse dicho. Esta cena no es solo una cena. Las palabras salieron de la boca de don Rafael con una gravedad que obligó a todos a dirigar la mirada. Elena bajó la cabeza como si supiera que aquello marcaría un antes y un después. Marcos entrelazó las manos. Lucia contuvo la respiración y Mateo frunció el ceño. Tenemos que hablar de algo que debió haberse dicho hace muchos años, continuó el padre. Su voz no era firme, sino temblorosa, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. Marcos intentó preguntar de qué se trataba, pero su padre levantó la mano para pedir silencio. Aquel gesto tan pequeño bastó para que todos comprendieran que la noche sería larga, intensa y posiblemente devastadora. La familia se preparó para escuchar, aunque en realidad nadie estaba preparado para lo que venía. Don Rafael respiró hondo antes de comenzar. Todo esto empezó antes de que ustedes nacieran, dijo, mirando sus manos. Hubo una noche, una decisión, una mentira que creció en silencio. La palabra mentira cayó en la mesa como un golpe seco. Marcos se recostó en la silla. Lucia miró a su madre en busca de una señal. Y Mateo sintió que el estómago se le cerraba. Durante muchos años, cree que había hecho lo correcto, continuó Rafael. Pensé que ocultarlo era la forma de protegerlos. Pero la verdad, siempre encuentra la manera de romper las paredes. Elena tomó la mano de su esposo, pero él no la miró. Cada frase construía un clima de anticipación insoportable. Era evidente que lo que estaba a punto de revelarse no era algo menor, sino una pieza fundamental para comprender la historia de esa familia. Todo comenzó cuando tu madre y yo recién nos casamos, dijo Rafael. Teníamos sueños, pero también miedos. La vida era difícil, y yo cometí errores. Esa confesión resonó con fuerza, pero lo más inquietante era la reacción de Elena, que permanecía en silencio, con los ojos humidos. Lucia quería preguntar qué tipo de errores, pero algo la detuvo. El padre continuó. Hubo alguien más, una persona que entró en nuestras vidas de manera inesperada. De inmediato, él era se volvió más pesado. Marcos abrió la boca sorprendido, Lucia apretó los puños y Mateo levantó la vista por primera vez. Esa persona cambió nuestro destino. La frase quedó suspendida en el aire. Nadie hablaba, nadie se movía. Por primera vez en muchos años, todos estaban escuchando con atención absoluta, sin esconderse detrás de teléfonos, ironías o silencios cómodos. Y aún así, lo peor estaba por revelarse. Rafael tomó la copa de vino, la sostuvo unos segundos y luego la dejó sin beber. Esa persona fue la causa de un acontecimiento que alteró por completo el rumbo de nuestra familia, continuó. Elena cerró los ojos. Era obvio que no soportaba escuchar aquello en voz alta. Esa noche ocurrió algo que nunca hemos contado. Los hijos se miraron entre sí, intentando encontrar respuestas en los rostros del otro. Pero no las había. Esa noche nació una verdad que negamos durante décadas. Algo que debía salir a la luz desde hace mucho tiempo. El padre hizo una pausa tan larga que los hijos se inclinaron ligeramente hacia adelante,
Como si el cuerpo necesitara acercarse para recibir lo inevitable. Y esa verdad tiene nombre, dijo finalmente. En ese instante, todos contuvieron la respiración. El reloj de pared marcó un tic-tac más fuerte que nunca. Como si incluso el esperara la revelación. Mateo, dijo Rafael con una voz quebrada. El silencio que siguió fue brutal. Marcos si giro hacia su hermano menor con expresión confundida. Lucia levó una mano a la boca y Mateo abrió los ojos, desconcertado. Tú, no eres mi hijo biológico. Las palabras no solo caen, sino que se hicieron trizas en el ambiente. Un temblor invisible recorrió la mesa. Mateo parpadeó varias veces, incapaz de procesar la frase. ¿Qué estás diciendo? Preguntó, pero su voz era apenas un hilo. Rafael tragó saliva. Lo que escuchaste. Durante años ocultamos la verdad porque pensamos que era lo mejor para ti. Y para todos. Elena rompió en llanto. Lucia sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Marcos se llevó las manos al rostro, como si necesitara esconderse del mundo. A partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Mateo sintió que la habitación se movía. Por un instante creyó que todo era una broma cruel, una pesadilla o un malentendido. Pero al ver a su madre llorando, comprendió que la verdad estaba allí, desnuda y devastadora. Entonces, ¿quién es mi padre? Preguntó con una voz tan frágil que incluso Rafael tembló. Eso, es parte de lo que venimos a contarte, respondió el padre, mirando el suelo. No queríamos que te enteraras así. Pero ya no podíamos seguir cargando con esta mentira. Mateo se levantó de la silla de golpe, empujando la mesa sin caer. El sonido de las copas temblando fue un eco perfecto de lo que sentía por dentro. Lucia intentó acercarse a él, pero Mateo dio un paso atrás. Toda su vida, sus recuerdos, sus certezas, su identidad, tambaleaba como una torre construida sobre arena. Y la noche apenas estaba comenzando. Mateo respiraba aceleradamente, como si él era se hubiera vuelto demasiado denso para entrar en sus pulmones. Caminó alrededor de la mesa sin mirar a nadie, intentando encontrar un punto de apoyo en un espacio que de pronto se sentía lleno. Toda mi vida he creído que pertenecía a este lugar, murmuró. Y ahora me dicen que no sé ni quién soy. Rafael intentó acercarse, pero Mateo levantó la mano para detenerlo. No te acerques. La rigidez de su voz demostraba que no sabía si iba a gritar, llorar o desmoronarse. Lucia volvió a intentar hablar, pero Marcos lo indicó con un gesto que esperara. Nadie sabía qué palabra era la correcta en un momento como ese. La noche, que había comenzado con luces cálidas y aroma a comida casera, ahora parecía un escenario donde cada sombra escondía una fractura emocional. Mateo regresó a su silla pero no se sentó. Simplemente apoyó las manos sobre el respaldo y preguntó. ¿Por qué? ¿Qué ganaron ocultando esto? Y esa fue la primera vez que incluso el reloj dejó de sonar en sus oídos. Elena, llorando, tomó para poder hablar. Lo hicimos por miedo, confesó. Su voz era suave, pero cargaba una culpa acumulada por décadas. Cuando naciste, yo estaba pasando por un momento muy difícil. Había dudas, había rumores y yo mismo no sabía qué hacer. Sus palabras dejaban entrever una historia más compleja de lo esperado. Mateo la miró con una mezcla de rabia y necesidad. ¿Miedo a qué? ¿A mí? Elena negó rápidamente. No, hijo, miedo a perderlos a todos. Miedo a que la familia se destruyera si la verdad salía a la luz.
Rafael aprieto los puños con fuerza, como si revivira el peso de cada noche en que decidió calar. Marcos inclinó la cabeza, sintiendo por primera vez compasión por sus padres. Pero esa compasión no bastaba para borrar el daño. La mentira nunca protege, dijo Mateo. Solo aplaza lo inevitable. Y tenía razón. Esa noche, lo inevitable por fin estaba ocurriendo. Rafael levantó la mirada, decidido a continuar con la confesión que durante años temió pronunciar. Cuando Elena quedó embarazada, yo tenía sospechas. La relación con tu madre estaba tambaleando. Discutimos, nos alejamos, y apareció una persona que complicó todo aún más. Esa palabra, persona, se convirtió en un nuevo nudo en la garganta de todos. ¿Quién era? Preguntó Lucia casi en un susurro. Rafael dudó antes de responder. Alguien que estuvo cerca de nosotros por mucho tiempo. Alguien en quien confiábamos. Mateo sintió un escalofrío recorrió la espalda. La historia no solo hablaba de él, sino de un círculo íntimo que había sido roto desde antes de que él naciera. Elena volvió a llorar, esta vez con un llanto silencioso y profundo, como si cada lágrima fuera una grita que se rompía desde dentro. No puedes decirme que crece entre mentiras sin explicar quién es esa persona, dijo Mateo, casi suplicando. Y aunque Rafael sabía que decirlo deliria, también sabía que calarlo sería aún peor. Esa persona. Rafael volvió a detenerse, como si el aire se resistiera a salir de sus pulmones. Finalmente la dijo. Tu tío Julián. La reacción fue inmediata. Lucia dijo que era la servilita que sostenía. Marcos soltó un suspiro que parecía un lamento. Y Mateo. Mateo sintió que el mundo se lo partía en dos. Mi tío, repitió incrédulo. Elena cubrió su rostro con ambas manos. No debí permitirlo, dijo entre sollozos. Fue una debilidad, un error que arrastra toda mi vida. El silencio que siguió fue tan intenso que casi dolía. ¿Entonces él podría ser mi padre? Preguntó Mateo con una voz quebrada. Rafael asintió lentamente. Nunca lo confirmamos. Nunca hicimos pruebas. Pero la duda siempre estuvo ahí. Yo pensé que era mejor creer a todos como si nada hubiera pasado. Aquella frase encendió una chispa de rabia en el aire. Una duda que ocultes 30 años, respondió Marcos. 30 años donde él merecía la verdad. Mateo se dijo que finalmente en la silla, pero su postura no mostraba calma, sino agotamiento emocional. Toda mi vida pensé que mi familia era imperfecta, sí pero real, dijo. Ahora siento que he vivido dentro de una historia escrita por otros. Lucia quiso acercarse y tomar la mano, pero no se atrevió. ¿Julián lo sabe? Preguntó Mateo. Esa pregunta congeló a todos. Rafael tardó unos segundos en responder. No. O al menos no completamente. Hubo rumores, discusiones, distancias, pero nunca hablamos de forma directa. Elena intervino. Yo corté toda relación con él porque no podía seguir viviendo con esa culpa. La revelación añadía otra capa de complejidad a la historia. Marcos respiró hondo, intentando ordenar sus propios sentimientos. Entonces toda la familia ha vivido separada por una mentira que nadie quiso enfrentar, dijo. Y era cierto. Cada ausencia, cada silencio, cada resentimiento tenía raíces mucho más profundas de lo que jamás imaginaron. La conversación fue interrumpida por un trueno que retumbó afuera. Una tormenta había comenzado sin que nadie lo notara,
Como si la noche imitara el caos emocional que reinaba dentro de la casa. Necesito saberlo todo, dijo Mateo. No quiero medias verdades. Rafael Asensio, aunque parecía quebrarse un poco más con cada palabra. La noche que naciste, tu madre y yo no estábamos bien. Peleábamos por todo. Yo trabajaba demasiado, y ella se sentía sola. Julian venía a ayudar, a acompañarla, y las cosas se confundieron. Era una explicación humana, imperfecta, pero dolorosa. Mateo cerró los ojos, intentando imaginar aquella época. ¿Me amaron al menos? Preguntó finalmente. Elena se levantó, rodeó la mesa y lo abrazó con fuerza. Te amamos más que a cualquier cosa en este mundo, dijo. Ese fue nuestro mayor pecado. Amar y tener miedo a perderlo todo. Mateo no correspondió el abrazo, pero tampoco lo rechazó. Simplemente estaba demasiado roto para reaccionar. Lucia, que había permanecido en silencio, tomó la palabra. Esto no es solo sobre Mateo, dijo, con la voz temblorosa pero firme. Esto también nos afecta a nosotros. Vivimos creyendo que éramos una familia unida, cuando en realidad convivíamos con una verdad escondida. Marcos Asensio. Siempre sentí que había algo que no encajaba. Que Mateo vea el mundo de forma distinta. Pero nunca imaginé esto. Elena se desplomó en una silla. No saben cuántas veces quis decir la verdad, confieso. Pero cada día que pasaba se hacía más difícil. Pensaba que si lo decía, perderíamos todo lo que habíamos construido. Rafael miró a sus hijos con lágrimas contenidas. Nos equivocamos. Les fallamos. Pero Marcos lo detuvo. No se trata de fallar. Se trata de reparar. Y eso empieza ahora. Por primera vez en la noche, la palabra reparar resonó como un rayo de esperanza. Mateo respiró profundamente, intentando recuperar el control. Quiero saber algo, dijo sin levantar la mirada. ¿Me trataron diferente porque dudaban de mi origen? Elena negó de inmediato. Jamás. Si alguna vez sentís distancia, fue mi culpa. No porque fueras diferente, sino porque yo cargaba con la culpa y no sabía cómo mirar sin recordar mi error. Rafael agregó. Te creí como a mi hijo. Nunca hubo un día en que no te quisiera como tal. Mateo los escuchaba, pero sus pensamientos estaban enredados en un torbellino emocional. La mesa seguía servida, los platos intactos, simbolizando perfectamente la noche interrumpida. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas en un ritmo que parecía acompañar cada confesión. Necesito tiempo, dijo finalmente. Tiempo para entender todo esto. Tiempo para decidir qué quiero hacer. Nadie discutió. Todos sabían que su mundo se había roto, y reconstruirlo no sería inmediato. Hay algo más, dijo Rafael de pronto, provocando que todos se tensaran nuevamente. No puede haber más, respondió Marcos agotado. Pero lo había. Julian, sabe que estamos aquí esta noche. El silencio volvió como una sombra gigante. ¿Cómo que lo sabe? Preguntó Lucia. Lo leí hace unos días, confesó Rafael. Pensé que era momento de cerrar el círculo. Cree que quizás él también necesitaba enfrentar esto. Elena abrió los ojos horrorizada. ¿Le dijiste que íbamos a hablar de esto? Rafael negó. No exactamente. Solo le dije que quería volo. Pero él dijo que vendría esta noche. El impacto fue inmediato. Mateo se puso de pie. Marcos se giró hacia la puerta. Lucia sintió un escalofrío. Porque eso significaba que la historia aún no había llegado al punto más crítico. Julian estaba por aparecer.
El sonido del tambor corto, el air como un cuchillo. Tres campanadas fuertes, seguras inconfundibles. Todos así quedaron paralizados. Elena levó una mano a su pecho, intentando controlar el temblor. Marcos miró a Rafael con incredulidad. ¿Lo invites de aquí, esta noche? Rafael no respondió. No hacía falta. Mateo sintió que su corazón daba un vuelco. La verdad, la duda, la traición, el miedo todo estaba por adquirir un rostro. Rafael se levantó lentamente y camino hacia la puerta, como si cada paso pasara toneladas. Al girar el picaporte, la tormenta se escuchó más fuerte, como si la naturaleza misma quisiera ser testigo. Y entonces la puerta se abrió, revelando la silueta de un hombre empapado por la lluvia. Hola, hermano, dijo Julián con una voz grave y cargada de un pasado que ya no podía esconderse. La historia acababa de cruzar un punto sin retorno. Julián entró lentamente, sacudiéndose la lluvia del abrigo mientras observaba a cada miembro de la familia con una mirada que mezclaba cansancio, culpa y una extraña serenidad. Habían pasado muchos años desde que se sentó en ese comedor, y sin embargo, la habitación parecía congelada, en el tiempo, como si on conservar la sombra de todo lo que alguna vez fue. Lucía bajo la mirada, incapaz de sostener la tensión. Marcos apretó la mandíbula, conteniendo la rabia acumulada. Mateo, en cambio, lo observaba con una mezcla de curiosidad y miedo, tratando de encontrar algún rasgo común, algún gesto que pudiera confirmar la verdad que tanto temía. Gracias por venir, dijo Rafael, aunque su voz sonaba a derrota más que a agradecimiento. Julián asintió, pero sus ojos se detuvieron en Mateo. Imagine que esta noche sería difícil, respondió. Pero nunca pensé que al entrar por esa puerta sentiría tanto peso. La tormenta seguía rugiendo afuera. Y por un instante pareció que la casa misma contenía la respiración, preparándose para lo que estaba por revelarse. Mateo dio un paso adelante, con las manos ligeramente temblorosas. Necesito preguntar algo, dijo sin rodeos. Julián lo observó fijamente, como si hubiera esperado esa pregunta durante años. ¿Soy tu hijo? La frase resonó con una fuerza brutal, dermando cualquier intento de suavizar la situación. Elena contuvo un celoso, Marcos cerró los ojos, y Lucía sintió que el piso se volvía inestable bajo sus pies. Julián no respondió de inmediato. Se tomó unos segundos, respiró profundo y finalmente dijo, no lo sé con certeza. Aquello lejos de aliviar la tensión, la incrementó. Pero sí sé, continuó, que la posibilidad siempre estuvo ahí. Y eso me persiguió toda mi vida. Mateo sintió una punzada en el pecho. Era una respuesta honesta, pero también devastadora. Parte él quería odiarlo. Otra parte quería aferrarse a cualquier fragmento de verdad que pudiera reconstruir su identidad. ¿Por qué nunca lo dijiste? Preguntó. Esta vez, Julián bajó la mirada. ¿Por qué nadie quiso escucharlo? Rafael se enderezó en la silla, como si tuviera que reconstruir su autoridad en medio del caos. Yo sí te escucho, dijo, pero decidí callar. Julián levantó la mirada, sorprendido por aquella admisión. Pensé que criar a Mateo como mi hijo era la mejor manera de protegerlo. De protegernos a todos. La palabra proteger sonó vacía, incluso para él mismo. Julián negó lentamente. No es proteger con mentiras, hermano. Solo es aplaza el dolor. Elena, con la voz rota, añadió. No podíamos enfrentar la culpa. No estábamos preparados. En ese momento,
La discusión de yo de ser una confrontación entre hermanos, y ese converso en el reflejo de dos hombres que habían cargado durante décadas con una verdad que ninguno supo manejar. Mateo observaba en silencio, analizando cada gesto, cada palabra, cada grita en sus historias. Comprendía, por primera vez, que la mentira no había nacido de maldad, sino de debilidad humana. Pero eso no la hacía menos dolorosa. Era una red tejida con miedo, era y silencio, que ahora comenzaba a deshacerse frente a él. Quiero saber la verdad completa, dijo Mateo con determinación. Yo no soy un niño. Puedo escuchar lo que sí, pero no quiero más secretos. Julian suspiró profundamente y así sentó por primera vez desde que llegó. Aquella noche, tu madre y yo estábamos confundidos. Habían pasado muchas cosas, demasiadas emociones mezcladas. Fue un error que ninguno de nosotros supo enfrentar. Elena cerró los ojos, asintiendo entre lágrimas. Yo me sentí sola, añadió. Tu padre trabajaba sin descanso, y yo buscaba apoyo donde no debía. Nunca imaginé que ese error crecería como una sombra durante tantos años. Marcos así dio la vuelta, incapaz de escuchar más. Para él, era como ver una película donde los personajes que admiraba se iban desmoronando frente a sus ojos. Lucia, en cambio, mantenía la mirada fija en Mateo, temiendo que una revelación tan grande lo quebrara por completo. Pero Mateo no retrocedió. Ese era su momento de reconstruirse aunque delira. ¿Y después qué pasó? Preguntó Mateo. Julian frotó sus manos, como si necesitara calentar una verdad que había permanecido fría durante demasiado tiempo. Después, todos intentamos seguir adelante. Tu madre guardó silencio. Yo me alejé para no complicar más las cosas. Tu padre trató de perdonar, pero también ese quedó atrapado en la duda. Rafael lo confirmó con un gesto lento. No podía odiarte, hermano, pero tampoco podía olvidarlo. Esa confesión sorprendió incluso a Elena. ¿Nunca lo superaste? Preguntó ella. Rafael negó. No se supera un golpe así. Solo se aprende a vivir con él. Mateo comprendió entonces que esa cosa, esos silencios, esas ausencias inexplicables, tenían raíces profundas. Cada gesto distante, cada tensión familiar, cada novedad incompleta. Todo estaba conectado a ese secreto. Y aún así, ninguno había tenido el valor de enfrentarlo hasta esa noche. El pasado, que siempre parecía dormido, ahora estaba despierto y exigía ser escuchado. Entonces toda la familia sufrió por una verdad que nadie quiso enfrentar, dijo Lucia, rompiendo el silencio reflexivo que se había formado. Todos se sintieron, incluso Mateo. He pasado mi vida sintiendo que no encajaba del todo, confesó él. Como si algo no tuviera sentido, pero no pudiera explicarlo. Ahora veo que mi intuición siempre me habló. Elena lo miró con ojos llenos de tristeza. Perdone, mijo. Perdonanos. Pero Mateo no respondió. No porque no quisiera perdonarlos, sino porque todavía no sabía si era capaz de hacerlo. Marcos fue quien dijo lo que todos pensaban. La verdad duele, pero la mentira mata desde adentro. Julian bajó la cabeza. Yo debí haber hablado, aunque nadie quisiera escucharme. Rafael lo miró fijamente. Tal vez. Pero yo debí haber preguntado. Debí haber buscado la verdad, no esconderme de ella. Era la primera vez que ambos hermanos asumían su responsabilidad sin excusas. Afuera, la tormenta comenzaba a perder fuerza, pero dentro de la casa,
El ambiente seguía cargado de electricidad emocional. Mateo se levantó y camino hacia la ventana, observando como las gotas se deslizaban por el cristal. No sé qué significa todo esto para mí, dijo sin volverse. No sé si tú eres mi padre, añadió, señalando levemente hacia Julián. O si tú, mirando de reojo a Rafael, eres el hombre en quien debo confiar. Julián se puso de pie también. No quiero reemplazar a nadie, Mateo. Si soy tu padre o no, eso lo dirá la verdad, no mis deseos. Rafael lo interrumpió. Y si no lo es, eso no cambia que te crí como a mi hijo. Mateo cerró los ojos. La lucha interna era evidente. Identidad, pertenencia, amor, traición, un torbellino sin respuestas claras. El comedor, una vez cálido y familiar, ahora parecía un escenario donde se decidía el rumbo de varias vidas. Hay algo que puedo hacer, dijo Julián de repente, tomando la iniciativa. Podemos hacernos una prueba. Una vez por todas. La frase cayó como una chispa que podía encender tanto esperanza como miedo. Rafael tensó los hombres. Elena tembló. Marcos frunció el seno. Lucia levó una mano al pecho. ¿Y Mateo? Mateo sintió vértigo. ¿Quieres saber la verdad? Preguntó Julián. Yo también. Rafael respiró hondo. ¿Y si la verdad no eres tú? Preguntó con risa. Entonces lo aceptar, respondió Julián. Pero al menos dejaré de vivir en la sombra de una duda. Elena se levantó rápidamente. No sé si puedo soportarlo, dijo. Pero Mateo la interrumpió. Yo sí. Nadia habló durante varios segundos. La idea de la prueba era como una puerta abierta hacia un futuro desconocido. Y aunque todos temían cruzarla, también sabían que no podían seguir viviendo en la oscuridad. Lucia se acercó a Mateo y le tocó suavemente el brazo. No estás solo, le dijo. Fue la primera vez en la noche que Mateo sintió un pequeño rayo de consuelo. Gracias, respondió. Marcos también se acercó. Somos tus hermanos, pase lo que pase. Julián observó la escena en silencio, con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Rafael respiró profundamente, como si algo dentro de él se estuviera reacomodando. Quizás esta sea la única forma de sanar, dijo finalmente. Elena se llevó las manos al rostro, pero esta vez no lloraba. Simplemente intentaba procesar un futuro que nunca imaginó. La familia comenzaba, de manera torpe y dolorosa, a reconstruir los vínculos rotos por tantos años de silencios. Hermos la prueba, dijo Mateo con firmeza. Y esa frase marcó un antes y un después. No había marca atrás. La verdad estaba en camino. La tensión comenzó a disminuir lentamente. Como si la decisión hubiera liberado un peso que todos cargaban sin saberlo. Julián se acercó a Rafael. Por un momento, ambos se miraron sin hablar, reconociendo en el otro no solo al hermano, sino al hombre herido, vulnerable y humano que había intentado sobrevivir a una verdad insoportable. No vine aquí para destruir lo que tienes, dijo Julián. Vine porque yo no podía seguir yendo. Rafael asintió. Y yo ya no podía seguir ocultando. Mateo se acercó a ellos on inseguro, pero más firme que antes. No sé qué pasará después, dijo. Pero quiero empezar a conocer mi historia desde la verdad, no desde el miedo. Las luces del comedor parecen más suaves ahora. Como si la casa también sintiera el alivio de una herida que por fin comenzaba a sanar. Afuera, la lluvia se convirtió en un murmullo tranquilo. Dentro, la familia respiró junta por primera vez en muchos años.
La noche avanzo, pero la familia permaneció reunida. Como si todos tomaran que separarse en ese momento significara desmoronarse. Las luces del comedor proyectaban sombras suaves sobre la mesa todavía servida, y fría, pero simbólicamente intacta. ¿Cuándo quieren hacer la prueba? Preguntó Lucia, rompiendo el silencio. Julian respondió primero. Mañana mismo, si es posible. Rafael asintió, aunque esa afirmación parecía golpearlo en lo más profundo. Era como aceptar que su paternidad, su identidad como padre, podía cambiar en cuestión de días. Elena tomó la mano de Rafael bajo la mesa, como una súplica silenciosa de fortaleza. Mateo observó a cada uno de ellos. Lo sorprendía darse cuenta de que, a pesar del dolor, no quería perderlos. No importa quién sea mi padre biológico, dijo. Quiero descubrirlo, sí, pero también quiero entender quién somos como familia. Aquellas palabras actuaron como un bálsamo emocional. Por primera vez desde que comenzó la noche, todos respiraron al mismo ritmo. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, dijo Marcos. No somos perfectos. Y creo que todos lo sabíamos, pero no imaginábamos hasta qué punto. Su sinceridad abrió un espacio para que cada uno expresara algo que había guardado durante años. Lucia confesó que siempre había sentido que había un muro invisible entre sus padres. Marcos admitió que parte de él siempre envidió la cercanía que Rafael mostraba hacia Mateo. Como si hubiera una conexión particular entre ellos. Elena reconoció que su silencio fue su forma de castigo, no hacia los demás, sino hacia ella misma. Y Rafael, con la voz quebrada, dijo. Dedicar mi vida a evitar que la verdad saliera a la luz me convirtió en un hombre distante. Nunca quise serlo, pero así terminó. Julian escuchaba todo en silencio, sintiendo como cada palabra revelaba el impacto de una decisión que se tomó 3 décadas atrás. La familia entera estaba desnudando su alma frente a él, y eso era algo que jamás imaginó. Mateo volvió a mirar a Julian. ¿Y tú? ¿Qué esperas de todo esto? La pregunta sorprendió al hombre, que nunca imaginó que Mateo se preocuparía por sus sentimientos en una noche así. Espero paz, respondió sinceramente. He vivido dividido entre la culpa, la duda y el miedo. No sé si hice lo correcto al alejarme, no sé si debí luchar por la verdad antes, pero sí sé que quiero cerrar este capítulo sin arrepentimientos. Rafael observó a su hermano con una mezcla de compasión y rencor. Como si luchara por equilibrar ambas emociones. ¿Y si la prueba dice que eres mi padre? Preguntó Mateo. Julian tragó saliva. Entonces tendré que aprender a hacerlo, aunque no tenga idea de cómo. Mateo mantuvo la mirada fija en él por unos segundos eternos. En sus ojos no había odio, pero tampoco aceptación inmediata. Era como si estuviera evaluando un terreno nuevo, lleno de posibilidades y peligros. Y aún así, había una chispa de apertura. La conversación continuó, suavizándose poco a poco, como si la familia se estuviera adaptando a la nueva realidad. Incluso la tormenta había desaparecido por completo. La noche estaba tranquila, casi solemne. Deberíamos comer algo, dijo Lucia de pronto, intentando recuperar cierta normalidad. Todos miraron la mesa, llena de platos que ya no estaban calientes, pero seguían intactos. Elena se secó las lágrimas y se levantó. Si comemos. Servers comida juntos, después de una revelación tan devastadora, era un acto simbólico. Era decir seguimos aquí. La familia comenzó a comer en silencio,
pero no era un silencio incómodo. Era un silencio reflexivo casi necesario. Julian tomó un bocado y sonrió con melancolía. Hace años que no probaba tu comida, dijo dirigiéndose a Elena. Ella asintió sin sonreír, pero su mirada fue menos dura que antes. Incluso Rafael, aunque exhausto emocionalmente, comió sin quejarse. La cena que había comenzado como una explosión de verdades ahora se convertía en un puente para seguir adelante. Después de comer, Mateo pidió unos minutos a solas en el salón. Nadia lo siguió. Sabían que necesitaba un espacio privado para procesar todo. Se sentó frente a la chimenea apagada, observando los libros alineados en los estantes, las fotografías familiares colgadas en la pared, los recuerdos de infancia que siempre creo inquebrantables. ¿Quién soy ahora? Se preguntó en voz baja. No esperaba una respuesta. Lo que se comprendió era que su identidad no se derrumbaba completamente. Simplemente cambiaba de forma. Y quizás, después de todo, su origen no era lo que realmente lo definía. Lo definían las experiencias vividas, los efectos recibidos, los recuerdos construidos. Unos pasos suaves lo interrumpieron. Era Lucia. No vine a hablar, dijo. Solo vine a acompañarte. Mateo no dijo nada, pero agradeció la presencia silenciosa de su hermana. A veces, la familia no necesita palabras, solo compañía. Y esa noche, Mateo necesitaba recordarlo. El resto de la familia se quedó en el comedor, conversando en voz baja. Marcos fue quien preguntó lo que muchos temían verbalizar. ¿Y la prueba confirma que Julian es su padre? Elena apretó los labios. Rafael bajó la mirada, como si hubiera pensado en ese escenario miles de veces. Entonces Mateo tendrá dos padres, respondió Julian inesperadamente desde la puerta, pues había entrado sin que lo notaran. Yo no le quitaré a Rafael el lugar que ha tenido toda la vida. Rafael levantó la mirada, sorprendido por sus palabras. Y no lo iris, añadió Julian. Yo también lo aceptar. Esa actitud sincera comenzó a suavizar las tensiones entre ambos. Elena los observaba con ojos cansados, pero con un leve alivio. Lo importante, dijo, es que Mateo encuentra paz. Y que nosotros aprendemos a perdonarnos. Marcos asintió. Lucia, que acababa de regresar al comedor, escuchó esas palabras y comprendió que, por primera vez en décadas, la familia estaba empezando a sanar de verdad. Pasaron varios minutos antes de que Mateo regresara al comedor. Su rostro seguía reflejando dolor, pero también una decisión interna. Quiero que todos vayamos juntos mañana, dijo. No quiero hacer esto solo. Rafael dio un pequeño asentimiento, Julian respiró aliviado, y Elena, visiblemente conmovida, se acercó para abrazarlo. Esta vez Mateo se correspondió el abrazo. Fue breve, pero significativo. Gracias, dijo Mateo. A todos. Lo que él no sabía era que sus palabras, tan simples, actuaron como un hilo que comenzaba a unir nuevamente los pedazos rotos de la familia. La cena ya había perdido su propósito original, pero tal vez había encontrado uno nuevo. Convertirse en el punto de partida hacia una verdad compartida. Nadie podía cambiar el pasado, pero esa noche, todos decidieron dejar de ir del futuro. Mientras recogían la mesa, Rafael se acercó a Julian de manera discreta. Quiero decir algo, murmuró. Julian se tensó, preparado para lo peor. No sé si algún día podré perdonar completamente, confesó Rafael. Pero tampoco quiero seguir viviendo como enemigos.
Julian bajo la mirada. Te haistano, dijo. Y fall como hermano. Rafael respiro profundamente. Sí. Pero es la vida mi enceno algo esta noche. Y es que guardar renser solo nos destruye. Ambos hombres permanecieron en silencio durante unos segundos. Luego, sin dramatismos, Rafael extendió la mano. Julian dudó un instante, pero finalmente la estrecho. Ese apretón no duraba 30 años de dolor, pero era un comienzo. Elena los observó desde la distancia con lágrimas que, por primera vez en la noche, no eran de tristeza, sino de alivio. Lucia sonrió levemente. Marcos, más reservado, simplemente sintió. La reconciliación comenzaba a tomar forma. La noche estaba llegando a su fin. Las luces del comedor se atenuaron mientras la familia se preparaba para despedirse. Julian tomó su abrigo, enhumido, y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, miró a Mateo. No sé qué dirá la prueba, dijo con sinceridad, pero si alguna vez quieres conocerme, de verdad estar aquí. Mateo asintió, sin prometer en negar. Buen camino, Julian, dijo Rafael, y esta vez, esas palabras no estaban cargadas de resentimiento. Julian se fue en silencio, desapareciendo en la oscuridad tranquila de la madrugada. Dentro de la casa, la familia permaneció un momento más reunida. No hablaban. No hacía falta. El peso emocional comenzaba a dissiparse, dejando espacio para algo que no sentían desde hace años. Esperanza. Esperanza de que la verdad, por dolorosa que fuera, podía iluminar un camino diferente. La cámara, imaginaria en esta narrativa estilo documental. Se aleja lentamente del comedor, donde los restos de la cena siguen sobre la mesa. Testigos silenciosos de una noche que cambió el rumbo de toda una familia. Una voz en off narra. La verdad no destruye. La verdad revela. Y aunque a veces expone heridas profundas, también permite que sanen. La familia García Roldan había vivido 30 años bajo la sombra de una mentira. Una sombra que alimentó silencios, distancias y heridas invisibles. Pero aquella noche, al enfrentar el pasado, encontraron algo más poderoso que la culpa. La posibilidad de reconstruirse. Mañana, la prueba dará una respuesta. Pero esta historia no termina con un resultado, sino con una decisión colectiva. Dejar de vivir en la oscuridad. Porque al final, la familia no es definida por la sangre, sino por el valor de mirarse los ojos y decir. Aquí estoy. A pesar de todo, seguimos siendo nosotros. La pantalla se desvanece lentamente, invitando al público a reflexionar sobre sus propias verdades escondidas. Y así concluye esta cena, que reveló una mentira de años.